Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Learn English with Ridwan's channel. That is تعلم الإنجليزية مع Ridwan. In our previous lessons, we talked about nouns. We also spoke about types of nouns where we looked at common nouns and proper nouns. In this lesson, we'll be concentrating on countable nouns and uncountable nouns. Now, I was supposed to be teaching countable nouns as a whole and also uncountable nouns as a whole. But I realized that teaching them together, that is joining the two topics together, is going to enhance and aid in understanding very well. كان من اللزوم أن أدرسكم الأسماء المعدودة وحدة والأسماء غير معدودة بوحدها. لكن أنا أرى يعني بالنسبة النظري أنا أرى أني إذا فرقتها سيتوهكم وسيشوشكم في الفهم أيضا. لذلك سأقدم لكم الأسماء معدودة والأسماء غير معدودة في هذا الدرس الخاص وكلاهما سيكون معا إن شاء الله. Now, when you look at English language, some nouns refer to things which in English are treated as separate items. They are treated as separate objects. Now these items are referred to as countable nouns because since they are treated as separate objects, they can be separated from each other. What I'm saying is, right now I have a handful of marker. Now these things are like, they are in a mass form, they've been grouped. But here is a case, I can separate one marker from the other. I can separate another one from the other, which means separation is possible here. And since I can separate them, which means what? I can count those things, isn't it? So some nouns refer to things which in English grammar are treated as separate items. These nouns are what we refer to as countable nouns. And in contrast, there are some of these nouns that cannot be treated as separate items. That is, you cannot take them and start counting and say 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Now these nouns are what we refer to as what? Uncountable nouns or mass nouns. Now I'm stressing and saying in English language because there are certain words that may be countable in English, but in other languages they may be uncountable, and the vice versa. A language like Japanese has nothing like countable nouns. So that is what you have to take note of. يعني تشير بعض الأسماء إلى الأشياء التي يتم التعامل معها في الإنجليزية كعناصر المنفصلة، كعناصر أو مواد المنفصلة في الإنجليزية. فهذه الأسماء نسمى الأسماء المعدودة، أي أسماء التي تعد. وبالعكس الأسماء التي لا تعد نسمى uncountable nouns، أي الأسماء غير معدودة، أي أسماء التي لا تعد. لماذا لا نستطيع أن نعود؟ لأن لا يمكننا الفصلها. الأسماء كمثل الآن لديه ماكا الآن، فهذا وحده الآن. أستطيع أن أفصل هذا من هذا. I can separate this from this. I can separate this from this. وبفعل هذا بمعنى هذا يمكن عدها. يمكن أن أقول لك هذا رقم الأول 1 2 3 4 إلى آخرها. فهذه الأسماء نسمى الأسماء المعدودة، والأسماء التي لا تعد في الإنجليزية نسمى الأسماء غير معدودة. لماذا أقول لكم في الإنجليزية؟ لأن في بعض اللغات قد يكون في الاسم، فهذا الاسم في الإنجليزية يكون الأسماء من أسماء غير معدودة، لكن في اللغات أخرى قد يكون من أسماء المعدودة، بمعنى هناك فيه خلاف. يعني الأسماء معدودة والأسماء غير معدودة يتغير من لغة إلى لغة، وهذا سيعتمد على لغة التي تتعلمها. والآن نتعلم الأسماء المعدودة والأسماء غير معدودة في الإنجليزية. فهذا الذي عليكم أن تلاحظ، لأن قد أذكر لكم بعض الأشياء أقول لكم هذا من أسماء غير معدودة، لكن في لغتك الأم قد يكون من أسماء المعدودة. أتمنى أنتم فهمتم ما أقصد وما أقول. إذن هنا سنتحدث عن ماذا؟ countable and uncountable nouns. So we have
countable and uncountable. إذا هنا كما شرحت لكم إذا قلنا countable nouns بمعنى الأسماء المعدودة، وإن شئت في الإنجليزية أي الاسم الآخر ل countable nouns نقول unit nouns. أكرر لكم أيضا unit nouns. So we have countable nouns or unit nouns. So we have countable nouns or unit nouns. ما هو countable nouns? These are nouns that can be counted بسهولة. A countable noun or countable nouns are nouns that can be counted, and since they can be counted, it indicates that they have a singular and a plural form. أي الأسماء المعدودة أي الأسماء التي تعود، فهذا مسمى ماذا؟ countable nouns. إذا يمكنك أن تعد شيء بمعنى هذا لديه المفرد والجمع، فهذا الذي يفيد. بمعنى countable nouns are nouns that can be counted, and since they can be counted, they have a what? A singular and a plural form. Just like I showed you in the previous example. If I have a bunch full of marker like this, I can count them, and since I can count them, which means I can say this is a marker, and when they are in a group, I can say markers. Do you understand what I'm saying? So let me just write a definition on the board for you. أكتب لكم الشرح لهذا. Now, إذا countable nouns or unit nouns are nouns that can be counted. That can be counted, and also has a singular and a plural form. أي لديها صيغة المفرد وصيغة ماذا؟ الجمع. إذا مثلا يكون ماذا؟ marker. هذا marker. So we have an example will be that of what? Of a marker. Is the spelling of marker like that? Is that so? Is the spelling of marker this? That's good. So we have marker. So the plural form of marker will become what? Markers. We have pen. So the plural form of pen will become what? Pens. We have boy. The plural form of boy will become what? Boys. Now, we only have a singular and a plural form of these ones because what? They are countable nouns. So all nouns that can be counted or that are countable can also be pluralized. أي الأسماء التي يمكننا عدها في نفس الوقت يمكننا أيضا أن نجمعها، أي أن نجعلها أن يكون ماذا؟ الجمع. فهذا هو لدينا pen أي قلم أقلام، ولد أولاد، markers وغيرها. إذا هناك ما هو uncountable nouns؟ uncountable nouns هي عكس يعني المقابل بما قلنا في هنا. So what are uncountable nouns? So we say uncountable nouns. Uncountable nouns. So these are nouns that cannot be counted. Since they cannot be counted, we look at them or we see them to be a whole or a mass, because they cannot be separated from each other. And all things that cannot be separated from each other cannot be counted. So we treat them as a mass or a whole. And that is what we refer to as what? Uncountable nouns. إذا قلنا uncountable nouns أي الأسماء غير معدودة. هي يعني ينظر إلى الأسماء ككل أو كتلة. فهذا هو، ولا يمكننا الفصل عن بعضها ببعض، لذلك سميت ماذا؟ uncountable nouns أي الأسماء غير معدودة. So we have uncountable nouns. So we say what? They are nouns that cannot be counted. So they are nouns that cannot be counted, and seen as a whole,
أي ينظر كالماذا؟ ككل. ينظر إلى هذه الأسماء ككل. That is, they are seen as a whole or a mass. أو ككتلة or a mass. إذن مثلا يكون ماذا؟ They are seen as a whole or a mass. So an example of an uncountable noun will be what? Will be that of furnitures. Sorry, will be what? Will be furniture and not furnitures. You see, I'm even making a mistake here. Now, this is where most English speakers also I wouldn't say they don't know what to say, but sometimes it's confusing in one way or the other. Because let me give you an example. We have an example here will be what? Example here will be, let's say, furniture. Now, there is nowhere in English language you are going to find a word called furnitures. That is with S. Anywhere you find a word with S, then it is wrong. We only have furniture in English. Even if it refers to a singular item or it refers to multiple items. That is, grammatically, all uncountable nouns are singular and not plural. Please take note of this one. It's a very, very important point. Grammatically, أي نحويا, all uncountable nouns are what? Are plural. كل أسماء المعدودة, أي جميع الأسماء المعدودة يكون بصيغة المفرد فقط حتى إذا كان تشير إلى المواد المتعددة, even if it refers to what? To different items. So take note of this one. There is nothing like furnitures. The same way we say what? Luggage. Luggage is an example of an uncountable noun, and we don't say luggages. Just like I told you, grammatically, all uncountable nouns are singular and not plural. Under no circumstance should you pluralize a countable noun. So we have furniture and luggage. And why are we saying furniture is a what? It's an uncountable noun. Now when you look at furnitures, that is, if you enter into your room right now, what do you see? You are going to see what? A chair, a table, you see windows, you see your bed. All these wooden structures are collectively referred to as what? Furniture and not furnitures. Because it's like, if you say a chair, you can count a chair. If it is a bed, you can count the number of beds you have. If it's doors, you can count the number of doors you have. Now, which means it's like countable nouns coming together to form an uncountable something. So a collective form of all countable nouns are referred to as uncountable. And that is why furniture is an uncountable noun, and under no circumstance should you pluralize the word furniture. The same way we have luggage here. Now, if you want to travel right now, what do? You need your bag. You need to carry a suitcase. You need your bag packages. You need certain things to go with. All these things are collectively referred to as what? As a luggage and not luggages. هذا مسمى ماذا؟ الأمتعة. وهذا أيضا نقول furniture أي أثاث المنزلية. furniture. لماذا أثاث المنزلية أي furniture؟ هي من ماذا؟ من أسماء غير معدودة. هي من أسماء غير معدودة لأن هذا ينظر إلى الأشياء كالكتلة. لأن إذا قلت الأثاث هذا يشمل ماذا؟ الكرسي، الكراسي، يشمل ماذا؟ السرير في الغرفة من الخشب، يشمل ماذا؟ الشباك، يشمل ماذا؟ جميع هذه الأشياء المكون من بماذا؟ بالخشب نقول furniture ولا نقول furnitures. في الإنجليزية لا يوجد أي countable noun أي اسم من أسماء غير معدودة ويكون جمع. لا، دائما يكون بصيغة المفرد حتى إذا كان تشير إلى مواد المتعددة أو حتى إذا كان تشير إلى عناصر المتعددة. نعم، إذا هذا الذي لدينا في countable nouns و uncountable nouns. إذا الفرق المميز بين countable nouns و uncountable nouns هي الcountable nouns هي أسماء التي تعود وأسماء التي لا تعود نسمى uncountable nouns. هذا هو الفرق المميز بينهما. لكن في الاستثناء، اسمعوا إليه جيدا وركزوا معي. برغم أن التمييز بين الأسماء المعدودة والأسماء غير معدودة هي القدرة ماذا؟ العد، أي إذا كنت تستطيع أن تعد بمعنى من أسماء المعدودة، وإذا لم تكن أو إذا لا تستطيع أن تعد الأشياء بمعنى هذا يكون الأسماء غير معدودة.
يعني برغم هذا الكلام في بعض الأسماء, that is although the distinction between countable nouns and uncountable nouns is dependent as to whether we can count what the nouns describe or we cannot count them. If you can count them, then we say they are countable nouns, and if you cannot count, then they are uncountable nouns. That is the main distinction between a countable and an uncountable nouns. But there are certain cases you see certain things, no, this noun I'm looking at right now, I can count it physically, but that is in reality you can count them, but grammatically they are uncountable nouns. الذي أقول في بعض الأشياء تستطيع أن تعدها, يعني الأشياء التي تصفه هذه الأسماء في الحقيقية تستطيع أن تعد هذه الأشياء, لكن نحويا لا يكون من أسماء المعدودة بل يكون من أسماء غير معدودة. فهذا الاستثناء البارز بين المعنى countable nouns و uncountable nouns. فإذا جاءك مثل هذه السؤال أو مثل هذه الأسئلة ماذا عليك أن تعرف؟ فهذا هناك أقول في uncountable nouns في الأسماء غير معدودة, هذا تندرج تحت فئات, يعني تندرج تحت عدة فئات. That is, uncountable nouns fall under several categories, and if you are able to know all these categories, what I'm just saying here wouldn't confuse you. That is, you see that, let's take an example. We have bread. مثلا لدينا خبز, we have bread. Yeah, of course, somebody will say we can count bread, and I also agree that we can count bread, because if you have a bread, let's say this is bread, يمكن هذا خبز, نستطيع أن نعد هذا ليس كذلك ونقول هذا 1 2 3 4 5 6. Maybe these are the breads we have. We have bread, this is a bread, this is a bread. We can start counting them and say 1 2 3. So all that I'm saying is that we can count bread, isn't it? So if you have been asked in an exams, is bread a countable or an uncountable nouns? Because that's what I'm saying. You don't sometimes look at the reality of the things we see. We are talking we are speaking from a grammatical perspective and not a physical perspective now. Although that is the main distinction between a countable and an uncountable noun. Now, bread here is uncountable and not countable. I know most of you will be thinking it's countable, but it isn't countable. كثير منكم ستظنون إلى أن الخبز من أسماء المعدودة لأننا لا نستطيع أن نعد, لكن ليس هكذا. هذا من أسماء غير معدودة. ولماذا من أسماء? Why is it an uncountable noun? لماذا من أسماء غير معدودة؟ لماذا؟ هذا الذي نريد أن ننظر إليها الآن. لأن في that is uncountable nouns fall under several categories. يعني الأسماء غير معدودة تندرج تحت عدة فئات, وإذا عرفت هذه الفئات أو إذا كان هذه الفئات معروف عندك, هذا سيسهل لك الأمور حتى لا تفكر كثير. إذن أذكر لكم الفئات التي لدينا تحت ماذا؟ uncountable nouns. So we say uncountable nouns fall under several categories. So uncountable nouns, no, the board is not too stable, so you just have to copy what I'm doing here. So uncountable nouns fall under several categories. Uncountable nouns fall under several categories. The first one is what? A mass, أي كتلة. فالأول أي الأسماء غير معدودة تندرج تحت عدة فئات. That is, they fall under several categories. One of those categories are what? A mass. أي كتلة. Now when we say a mass, it means you are referring to a group of something or a group of people that are being crowded together. So any word you can think of that refers to a group is referred to as a what? It's what? It will fall under mass. And since it falls under mass, then it will be classified as an uncountable noun. So just as we said here, we had furniture. Furniture here, as we see, is a word representing a whole because it consists of several countable nouns. That is, it consists of chairs,
tables, windows, doors, beds, and so on and so forth. And all these countable nouns come together, and collectively they are referred to as furniture and not furniture. That is what I'm telling you. Uncountable nouns. Under no circumstance should you pluralize an uncountable noun. So an example of a mass here will be what? Luggage. So we have luggage. It can be an example. I don't want to repeat it again. So we have luggage, we have furniture, we have let's say what is it? We have equipment. Now under no circumstance also should you say equipments with the letter S attached to the word equipment. No, under no circumstance. I'm repeating this thing again. Under no circumstance should you pluralize an uncountable noun. People do that, but grammatically it's wrong. We don't say equipment, but we say equipment. Because let's say we want equipment in the laboratory. Equipment in the laboratory and not equipments in the laboratory. That isn't it. So equipment in the laboratory. What I'm saying here, الذي أقول هنا الأسماء غير معدودة لا يمكن أن يكون جمع، دائما يكون بمفردها. كهنا عندنا equipment، لا نستطيع أن نقول equipments أي أدوات، لا. العربية يكون صحيح أدوات والأداة، لكن في الإنجليزية نقول equipment، وهذا بمعنى جمع. هذا هو. لأن equipment هنا يشمل أشياء. Now when we say equipment in the laboratory, then we are talking about a test tube. إذا قلنا equipment أي أدوات في المعمل أو في المختبر، إذا هنا نتكلم عن الماذا؟ We are talking about what? About test tubes. Talking about benzene burners. We are talking about things. I mean things coming together to form a whole, and that is what we refer to as the what? The mass. So on this note, let me leave you so that you can go and search for the rest that we have. The second category is we have food. أي طعام. الفئة الثاني لدينا الطعام أي food. Now when we say food, what is food? That is from a scientific and a vocational perspective. أي بالنسبة للعلوم نقول food is anything solid or liquid which when taken into the body provides heat and energy, promote growth, protect and regulate body processes. Although we aren't looking at science here. يعني الذي أقول هنا الطعام لدينا الطعام. الفئة الثاني لدينا الطعام. والطعام يشمل ماذا؟ إما أن يكون الطعام سائلا أو يكون طعام صلبا. That is, food may be solid or liquid. So all types of food you can think of, are what? Are uncountable nouns. So something like rice. Rice is food. Yeah, of course rice is a food. And I know Farouk, you like rice a lot, isn't it? Alright, so rice is an example of a food which is in a solid form. Therefore, it's an uncountable noun. We have something like what? Let's say coffee. Coffee is in a liquid form, and since it falls under food, then it's what? It's an uncountable noun. We also have something like bread. Bread, just like the example I gave. Now you see the reason why bread is an uncountable noun, although you can count it. That is why I was telling you, لذا أقول لكم أنا قلت لكم أن الخبز يعني حقيقية تستطيع أن تصف هذه الأسماء. يعني تستطيع أن تعدها وتقول هذا خبز 1 2 3. لكن نحويا لا يكون من أسماء غير معدودة. ولماذا لا يكون من أسماء غير معدودة؟ لأنها الخبز هي طعام، خبز من الأطعمة، لذلك لا يكون من أسماء غير معدودة. لذلك عليكم أن تلاحظوا هذا الفرق البارز المميز بين الكاونتابل والuncountable nouns. هي الأسماء المعدودة تستطيع أن تعود، والأسماء غير معدودة لا تستطيع أن تعود، أي هذا المقابل لهذا. لكن برغم أن أقول أن المميز بين هذا وهذا تستطيع أن تعود ولا تستطيع أن تعود، عليك أن تعرف هذه الفئات أيضا لأن هذا سيساعدك كثير في الامتحانات. إذن لدينا أيضا a natural substance. مثلا لدينا a natural substance. أي natural substance بمعنى المادة الطبيعية. المادة الطبيعية نسمى ماذا؟ natural substance. مثلا يكون أي هواء. يكون أي هواء. ولدينا أيضا
blood أي دم هذا ماذا المادة الطبيعي. So we have blood natural substance, so we have blood. ولدينا أيضا wood هذا أمثلة فقط. wood أي حطب. ولدينا gold silver أي فضة وذهب وغيرها. إذا كل يعني الأسماء من أسماء المعدودة قد يكون وقد تندرج إلى هذه ماذا الفئة أي natural substance. natural substance أي المادة الطبيعية. ولدينا أيضا a subject of study أي موضوع الدراسة. a subject of study موضوع الدراسة. يمكن في الفصل أنت تدرس economics تدرس فيزياء أي physics. you study astronomy in the classroom. You've been studying geology, you study biochemistry, you study pharmacy, you study medicine. Whatever course you study. Now, the names of these courses are all uncountable nouns. So, a subject of study always falls under countable nouns. An example will be that of what? Economics. Economics, we have math. Math, you can choose to say mathematics, maths. We have French, we have, so all what? All subject of studies falls under what? Under uncountable nouns. We also have language. A language like what? We are studying English now. So English, and remember proper nouns. Languages always start with what? With capital letters. So English. We have English. We have French. We have Arabic. And so on and so forth. So all languages are also classified to be uncountable nouns. Which other group do we have again? We have an abstract concept. An abstract concept. So I wouldn't be right there. I'll write no more examples because we wouldn't get space here. So we have an abstract concept. A shay ma'nawi. So something like happiness, jealousy. All these abstract concepts also fall under uncountable nouns. So if I ask you a question, the word advice, that is the noun advice, is it countable or uncountable? Now in this case, you'll be thinking because advice cannot be counted, I can't even see advice. So how do I even know whether it's countable or uncountable? But with the aid of knowing that an abstract concept, all abstract concepts are what? Are uncountable nouns, it will help you very well in your examinations. الذي أقول الآن إذا سألتك نصيحة، هذا نصيحة في الإنجليزية نقول advice. إذا سألتك الآن هذا الاسم نصيحة، هذا النصيحة من الأسماء نصيحة أي advice is a noun. Now when I ask you, is advice a countable noun or an uncountable noun? إذا سألتك هل النصيحة من أسماء المعدودة أو من أسماء غير معدودة؟ الآن هذا سيتوهكم أو سيشوشكم. لأنك لا تعرف كيف أعدد يعني النصيحة، حتى أنا لا أراها كيف أعددها، لكن بمعرفتي أن advice هي ماذا؟ هي شيء معنوي، وعرفنا أن كل الأسماء المعنوي يكون من أسماء غير معدودة، فهذا هو. So we have an abstract concept. Example we want would be happiness. Jealous, all abstract concepts are referred to as what? Uncountable nouns. We also have diseases. أي الأمراض. كل الأمراض يكون uncountable nouns ولا يكون جمع أبدا. So we have something like diabetes. هذا diabetes. هذا ماذا؟ المرض. Diabetes. We have something like what? Malaria وغيرها. So you can see that we have diabetes with an S. It doesn't mean we've pluralized diabetes. The word itself is diabetes. That is why you see an S here. So don't be saying we've pluralized this, and what is the reason for plural? لا تقول أننا جعلنا diabetes أن يكون جمع بسبب وجود ماذا؟ S. هذا ليس جمع بل مفرد. لكن الاسم وكتابتها ذات هكذا نكتبها نقول diabetes، لكن هذا ليس جمع.
لأن قلت لكم أن الأسماء غير معدودة لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن تجمع، أي لا يمكن أن نجعلها أن يكون ماذا؟ من أن يكون جمع، دائما يكون مفردا. So we have diseases. Now we also have what is the name? An activity in an NIG form. An activity in the NIG form, ING form rather. An activity in the ING form. كل النشاط كل يعني الفعل الذي ستجدها وآخرها يكون ING. All activities that have what? ING at the end, that is words that have ING at their end, are also classified and said to be uncountable nouns. So a word like what? Swimming. So we have swimming. Swimming. I don't want to mention everything here. So swimming. Okay, let me write this one. Dancing, and so on and so forth. So swimming, dancing, reading. Asibah, yesbah, swimming, dancing, rocks, dancing, eating, running, drinking. كل الأسماء وآخرها فيه ING. You know, these things, they are called general nouns, but we've not gotten to that place yet, so I wouldn't like to speak much about what general nouns, so as not to confuse you people. So just take it at this way. An activity involving an ING form. أي كل النشاط يكون في أي كل الكلمة تجد فيها ماذا؟ ING. كل الفعل تجد فيها ING. فهذا يدل إلى أن هذا اسم من أسماء غير معدودة. So that is what you have here. And one, an activity. So إذن uncountable nouns fall under several categories. أي الأسماء غير معدودة تندرج تحت عدة فئات. منها أماس أي كتلة، وذكرنا الأمثلة للكتلة. منها ماذا؟ الطعام، إما أن يكون سائلة أم صلبة، وذكرنا rice, coffee, bread. حتى السائلة يكون ماذا؟ milk وغيرها. And a natural substance أي مادة طبيعية. لدينا air, blood. عندنا خشب، عندنا ذهب أي gold، ولدينا silver أي فضة. A subject of study أي موضوع الدراسة. إما economics أي economics، French، فرنسية، عربية. عفوا a subject of study إما يكون ماذا؟ economics. وماذا أيضا؟ okay economics إما يكون physics، إما يكون mathematics وغيرها. ولدينا language أي اللغة, or you can say a language. Yeah, you can say a language. This is an indefinite article. So a language أي أداة أداة نكرة. هذا أداة نكرة. ممكن نكتب a language. So a language, we have English, French, Arabic. An abstract concept, just like we say شيء معنوي. A disease, that is diseases أي أمراض. We have an activity involving the what? The ING form. وشرحنا الآن أيضا. لذلك الآن أنا أكرر لكم أيضا الفرق المميز والبارز بين countable nouns و uncountable nouns. هي uncountable nouns هي الأسماء التي تستطيع أن تعود، وبالمقابل هذا من الأسماء التي لا نستطيع أن تعود. فهذا الفرق المميز بينهما. لكن برغم هذا الفرق تجد بعض الأشياء يعني في الحقيقة تستطيع أن تعد هذه الأشياء، لكن نحويا لا يكون من أسماء المعدودة، بل يكون من أسماء غير معدودة. وكيف تعرف أن هذا من أسماء غير معدودة؟ فلذا ذكرت لك هذه الفئات التي ستساعدك عند الامتحان، عند الكلام، وعند كثير من الأشياء. إذن الآن I'm now convinced we all understand the main difference and the exceptions when it comes to what? Countable and uncountable nouns, isn't it? Yeah, of course, yes, that is it. I know you've understood, inshallah. And يعني اقتنعت أنكم فهمتم الفرق بين countable nouns و uncountable nouns الآن. Now, what is the main reason why we want to know the difference between countable and uncountable nouns and all those things? Because countable nouns, since they are nouns, we are capable of using them with what? With other words, with other quantifiers, with other articles and those things. So here now we want to look at how we can use articles to describe countable nouns. That is how we can use articles in conjunction with what? With countable and uncountable nouns. Is it possible or it isn't possible? الآن نريد أن نعرف عرفنا ما هو
countable nouns وuncountable nouns. والسبب في هذا أن عند الكتابة أحيانا أيضا نساعد هذه الأسماء ببعض الأدوات، إما أن يكون أداة النكرة، أداة غير النكرة وغير ذلك. فهذا الذي نريد أن ننظر إليها الآن. That is countable nouns and uncountable nouns. Some can be used with articles, some cannot be used with articles. Some also can be used with numbers, some cannot be used with numbers. But we don't know now. So let's do the calculations on the board and see. So let's clean this one and see. I'm sure you've all written it. كلكم كتبتم أليس؟ Yeah. Alright. So إذا هنا قلنا ماذا؟ So we say words that come before countable and uncountable nouns. الكلمات التي تأتي قبل الأسماء غير معدودة أو أسماء المعدودة. So we say words that are used before countable and uncountable nouns. And uncountable nouns. So we have before the what? Before the noun. That is before قبل الاسم. Before noun. So we have what? An article. An article, right? So article. That will be either a. That is indefinite article. Let me be very specific here. Indefinite article. Indefinite article. So we have a and an. And we have numbers, arkan. We have what? Numbers. Let me make it very close. There's no space on the board. So we have numbers. Let's say here we have countable nouns. Let's represent it by C. So we have countable, uncountable, 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 right? Now, so the question here is, what are the words we can use before the noun as to whether it's a countable or uncountable nouns? Can we use indefinite articles? Can we use numbers before those what? Before those nouns? المعنى هذا قلنا ماذا؟ words that are used before countable and uncountable. الكلمات الذي يكون المستخدم قبل الأسماء المعدودة وأسماء غير معدودة. هل قبل أسماء يعني قبل أسماء المعدودة هل يكون هناك الأداة النكرة أم لا يكون أداة نكرة؟ أو بالنسبة هذا قبل الكتابة أسماء غير معدودة هل يكون أداة نكرة أم لا يكون أداة نكرة؟ وكذلك هل نستطيع أن نكتب الأرقام قبل الأسماء المعدودة أو قبل أسماء غير معدودة؟ هل نستطيع هذا؟ لأن إذا عرفت هذه الأشياء هذا سيساعدك كثير عند الكتابة وعند الكلام أيضا. ولا تجعل يعني النكرة للأسماء الذي لا يحتاج إلى النكرة وما أشبه ذلك. إذا هنا لدينا ماذا؟ A and am. مثلا a countable noun كما ذكرنا قلنا مثلا a pen أي قلم. So in a singular form أي بمفردها. وقلنا a countable noun we said it has two forms, either a singular form, they have a singular and a plural form. But when it comes to uncountable nouns you have only what? Only a plural form. So giving an example, we say what? Pen is an example of a countable noun because we can count it. And since we can count it, then we refer to it as a what? As a countable noun. So we have singular. Singular, let me write it very small. We have singular and plural. Now, we have pen. When referring to countable nouns, in its singular form, if you have pen, then we can say a pen. That is, we can use them with an indefinite article and say a pen. When it is in a plural form, that is, it will be what? Pens. But we can't say a pens or an pens. So when writing countable nouns in its plural forms, we don't use indefinite articles in describing what? Plural countable nouns.
but we only use indefinite articles when we are talking about what? About singular countable nouns. الذي أقول هنا لدينا قلم أي pen بمفردها، والأقلام أي pens يكون ماذا؟ جمعها. لكن عند الاستخدام لا نستخدم الأدوات النكرة عند الكتابة الأسماء غير معدودة في جمعها، لا نستخدم الأدوات النكرة بل نستخدمها في ماذا؟ في مفردها فقط. إذا هنا لا نستطيع أن نقول an pen أو نقول a pen. إذا قلت a pen أو an pen هذا يكون غلط. This becomes wrong. It becomes, that's a very big, there's nothing like and then you bring a plural form there, that is and pens or a pens and those things. There's nothing like that in English language. So this is the first thing you have to observe. Now let's come on to what? Onto uncountable nouns. Now, before the noun, uncountable, is it possible أي قبل الاسم وهي أي نوع من الاسم uncountable noun من أسماء غير معدودة، هل نستطيع أن نستخدم أي هذه الأسماء النكرة وأن، that is the indefinite articles، هل نستطيع أن نكتبها قبل الأسماء غير معدودة أم لا نستطيع؟ فالجواب لهذا السؤال هي لا نستطيع أن نكتبها. مثلا لدينا نقول أي مثل سأتيكم به، يمكن نقول luggage. نعم luggage، نقول luggage. let's say a luggage. هل هنا نقول a luggage and luggage هنا من أسماء ماذا؟ غير معدودة. الأسماء غير معدودة هذا luggage كما قلنا it's like a mask. so من أسماء غير معدودة لا نستطيع أن نقول a luggage and luggage. عند التكوين الجملة وعند الكتابة لا نقول هكذا. بعض الأشياء قد يكون سالم في الكلام لكن في الواقع ونحويا لا يكون صحيح، فهذا الذي عليك أن تعرفها. وعندنا numbers، إذا هنا الأدوات النكرة لا يمكننا الاستخدام يعني أن يكون مرتبط مع ماذا؟ uncountable nouns. ولدينا numbers أي الأرقام. الآن يمكن عندنا pen أو نقول لدي مكة. الآن هذا مكة. إذا أريد أن أقول يمكن أن أقول لك one marker, two markers, three markers, four markers and so on and so forth. يمكنني القول هكذا لأن هذا من ماذا؟ من أسماء المعدودة. إذا الأسماء المعدودة نستطيع أن نبدأ الكتابتها بالأرقام ونقول I have three markers. الكلمة ذات marker لكن يمكن أن تصفها بماذا؟ بالأرقام ونقول I have two markers. Farouk has a what? Has a pen. Farouk has three pens. إذن الأرقام إما واحد، اثنين، ثلاثة وغيرها إلى آخرها أي infinity إلى آخرها يمكننا الاستخدامها مع الأسماء المعدودة ونقول ماذا؟ two pens أو three markers أو نقول four وتكتب ما تريد. أي نستطيع أن نستخدمها مع ماذا؟ مع الأرقام. وعندنا uncountable nouns أي أسماء غير معدودة. إذا كيف نستخدم الأسماء غير معدودة عند كتابتها؟ بالنسبة للأرقام لا نستطيع أن نقول يعني أن نذكر الرقم وننطق الأسماء يعني غير معدودة. مثلا نقول information أي الخبر أو news هذا من أسماء غير معدودة أي أخبار خبر من أسماء غير معدودة ولا يوجد ماذا؟ المفرد وجمعه بالنسبة للأسماء غير معدودة. أنا أكرر لكم هذا لأن هذا يعني يشوش الناس. so لدينا news ولدينا يمكن information. إذا هنا لا نستطيع أن نقول one news ولا يمكننا القول أيضا two news أي خبرين أم خبران وغير ذلك. إذا كان الأسماء غير معدودة
المستخدم عند الكتابة إذا جاء في الجملة لا نقول one information, two information, three information. No. What I'm saying here is that when you have uncountable nouns, we cannot use those uncountable nouns with numbers and say this is an uncountable noun, that is news. Then we come and say what? One news. It's not possible. Or we come and say two news. Or we say one information, two information, three information. No. We don't do that. So we cannot use numbers when it comes to what? Uncountable nouns. And we already know for uncountable nouns there is nothing like a plural form. We only have a what? A singular form. Isn't it? So this is the main reason why we wanted to know the difference between countable and uncountable nouns. One thing you would also have to take note of is that there are some of these uncountable nouns that can be broken down into countable components. Just like I explained earlier on when I was explaining furnitures, the example I gave for furnitures. الذي أقول هنا في بعض الأسماء الغير معدودة يمكننا تقسيمها إلى الأسماء المعدودة أي إلى مكونات المعدودة. ماذا أقصد بما أقول؟ أعطيكم مثلا. أنا أمسح هذا. Alright, so we have here, let's take an example here. Alright, so some countable nouns, some uncountable nouns can be broken down into countable components. That is, sorry, let me clean this subtopic so it wouldn't confuse you. Alright, so some uncountable nouns. Uncountable can be broken down into countable components. أي الأسماء غير معدودة يمكننا تقسيمها إلى مكونات معدودة. That is, we can divide uncountable nouns into countable components. An example will be what? An example of an uncountable noun will be what? Uncountable. Not mind my writing here. Either uncountable, that's the shape. So uncountable here, an example will be something like furniture. Just like I told you, furniture is uncountable, but it is a word representing a mass. Because if you say furniture, you are talking about chairs, you are talking about tables, you are talking about bed, all those wooden structures you find in your room, or together we call them, or collectively they are referred to as what? Furniture, and not furnitures. So this indicates that we can break down uncountable nouns into countable components. So if this thing consists of chairs, tables, let's say windows. Now all these things you are seeing here are countable because we can count chairs, we can count tables. If it is a table, let's say this is our table, this is our table. We can count table. We can say 1, 2, 3, 4. If it is a chair also, we can count chair and say chair 1, 2, 3 and so on. الذي أقول هنا قلت لكم الأساس المنزلية. يعني في الإنجليزية نقول furniture ولا نقول furnitures. لكن وهذا furniture أيضا تندرج تحت ماذا؟ uncountable noun أو تندرج تحت الأسماء غير معدودة. لكن في بعض الأسماء من أسماء غير معدودة ويمكن تقسيمها إلى أسماء المعدودة. كمثل ماذا؟ هذا يشمل الكراسي، طاولة، والشباك. وهذه الأشياء الكراسي يمكن أن نعدد الكراسي ونقول كرسي. كم كرسي لدينا هنا؟ أو 4 كراسي. أي نقول chair, we have 1, we have 2, we have 3, we have 4 and so on and so forth. وكذلك نفس الفكرة هنا وكذلك نفس الفكرة هنا. So these are what we refer to as what? Countable component for uncountable now. So these are what? Countable component. أي نسمى هذا ماذا؟ مكونات المعدودة. Countable component. ومثلا أيضا لدينا فلوس money. هذا يشوش كثير من المتعلمين.
كم فلوس عندك؟ والله لديه 20 جنيه، لديه جنيهين، لديه هكذا. لذلك هذا قد يعني تقتنع أنك تستطيع أن تعدد فلوس، هذا في الواقع، لكن نحويا لا نستطيع أن نعدد الفلوس. هذا جاء بشكل العام ماني أي فلوس، لكن كيف نستطيع أن نعدد الفلوس؟ إذا نريد أن نعدد هذا الفلوس إلا أن نقسمها إلى مكونات المعدودة، كمثل ماذا؟ هل هذا فلوس في جنيه أم في دولار؟ إذا كان في دولار ده بيصير dollars، إذا نستطيع أن نعد dollars. إذا كان في جنيه we say pounds and we can count pounds. إذا كان في cedis أي في غانا هذا الذي نأكلها، cedis هذا الذي نستخدم cedis, we can count them. So money in general is an uncountable noun. But if you want to count money, unless we break it down into its countable component, maybe in yen, which is used in Chinese, in China. So we have yen. إما أن يكون في yen كما لديك جنيه، في فلوس السودان، في الصين عندهم yen، في غانا عندهم cedis، وفي أمريكا لديهم دولارات. نسأل الله يرزقنا بدولارات إن شاء الله. So we have furniture, we have money. ولدينا وقت، we have time. لدينا وقت. هل تستطيع أن تعدد وقت؟ لا، لكن نستطيع أن نعدد إذا قسمناها إلى مكونات المعدودة، كمثل ماذا؟ كمثل الثواني أي seconds. So we have something like seconds. ومثل ماذا أيضا؟ seconds. hours أي ساعات. So we have hours. What again do you have on the clock? We have seconds, we have hours and minutes. لدينا ماذا؟ دقيقة. So minute وغير ذلك. So we said what? Some uncountable nouns can be broken down into countable components. هذا خلاصة فقط. Countable components. So something like furniture, we can have chairs, tables, windows. We've explained why. So we have money, we have dollars, pounds, cedis. ولدينا time. أنا أصلا لأننا شرحنا هذه الأشياء كلها. So we have time. ولدينا ماذا؟ seconds, hours and what? A minute. وتحدثنا أيضا عن الcountable، عن ماذا؟ words that are used before countable and uncountable، عن الكلمات التي نستطيع أن نستخدمها قبل الأسماء المعدودة والأسماء غير معدودة. إذا كان ماذا؟ من أدوات النكرة، هل نستطيع أن نستخدمها بالأسماء معدودة أم بأسماء غير معدودة؟ كيف نعرف هذا؟ شرحنا هذه الأشياء كلها في هذا المقطع. في كثير من الأشياء التي يتعلق بالماذا؟ بالأسماء المعدودة والأسماء غير معدودة. لكن إذا استطعت أن تشاهد ما شرحت هنا وفهمتها جيدا بالواقع، هذا يكفيك. أقول لك الحق، هذا المرحلة المبتدئين فقط، لكن الذي ذكرت لك الشيء التي ذكرت لك إذا فهمتها بصورة جيدة انتهى. هذا هو. بقي قليل أشياء قليلة فقط لأزيدك حتى تكون كأنك فوق المتوسطة، لكن لا أذكرها في هذا المقطع. لكن الشيء الذي درسنا إذا فهمتها جيدا أنت انتهيت 80% على الشيء التي عليك أن تعرف بنسبة countable and uncountable nouns انتهيت بها. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر وإلى درسنا القادم. مع السلامة.